something better to do here than make notes, planet. Но я создал OneCoin и привел ее к тому, что она стала одной из крупнейших компаний на Земле. Why? Почему? Because I can. Потому что я могу. And I will. И я буду. And it will happen. И это случится. Okay. Well, now you've been starting recording. Сейчас вы записываете, делаете запись. I would advise you not to record this. Я бы рекомендовал вам не делать запись. I would advise you to write notes. Я бы рекомендовал делать пометки. Because recording, Поскольку запись you're only feeding the wrong behavior. это неправильное поведение. So if you give that video onwards, Если вы пользуетесь видео, those lazy people who didn't come here today те ленивцы, которые не пришли сегодня сюда, will remain lazy. Они останутся ленивцами. What I learned from the beginning that making notes and learning yourself to do it Нужно записывать, чтобы у вас в мозгу осталось то, что я вам говорю. is the only way. Это только единственный способ. So if you want to do it, you can do it, but it's not advisable. Of course, конечно, если вы хотите, делайте, но это неправильно. I have nothing to hide. У меня нет ничего, чтобы спрятать от вас. But obviously, because I'm so fucking successful, Поскольку я такой успешный человек, I have tens of thousands of people who hate me, у меня 10 тысяч человек, которые ненавидят меня. and they want to use part of my speeches and what I do И in their они хотят presentation, использовать часть моей речи, моих выступлений против меня, proving that I'm a cheat and I con and I чтобы cheat доказать people. где-то в судебных органах, что я обманываю людей. And this is for them, fuck you. А это для них. Yes. Понятно, да? I have no fear. У меня нет страха. So I have been threatened to be killed, even though today somebody threatened me to be killed if I'm here. Я могу убить того, кто угрожает меня убить, I said, get on the line. и выбросить. It's not easy sometimes, Иногда нелегко, да, but it's fun games. но это работа. So, you know, if you're sitting here like this, Если вы сидите, вот как я показываю здесь, I will come onto you я подойду к вам, and I will tell you not to do this. Скажу вам, не делайте это. Like you should also understand if somebody is sitting next to you like this, И скажите это тем, кто рядом с вами так that сидит. person is not really listening. Этот человек не слушает меня. So stop talking. Он не воспринимает. And if you have something better to do here than make notes, Если вы делаете пометки, you will be on your phones, in Facebook, вы, sending messages. вы будете на Фейсбуке, по телефону, So you can go home already now. И вы тоже можете You don't need to be. покинуть это помещение сейчас. Because you know what? I have made it myself. Поскольку то, что я сделал сам в своей жизни, And I'm here to give you advices. я буду давать вам советы. What you probably already know, Вероятно, вы об этом уже but знаете, you're not using it. но не пользуетесь этим. So what I do, I kick people in the ass and in the Вот head, поэтому я даю некоторым пинка. and I make them wake up Я заставляю их проснуться, to understand. чтобы понимать. Because I believe in people, like I told you. Я, как я вам уже говорил, верю в людей. I don't care where you come from. Меня не волнует, откуда What's вы your приехали color, сюда. what's your age, what's your Какая religion. ваша раса, какая ваша религия, какая цвет кожи. For me, it's irrelevant. Для меня не играет роли. I believe in people, Я верю в людей. and I know that everybody can be successful. Я верю, что каждый может стать успешным. And if you don't believe that you can be successful, Если вы не верите, что вы можете стать now it's a успешным, good time to go home. то для вас настало время уйти отсюда. If you think you can do better than now, Если вы думаете, что сможете улучшить свою жизнь, сделать ее take лучше, a чем paper сейчас, and a pen and start writing notes. Берите бумагу и карандаш и делайте пометки. I guarantee Я гарантирую, if you do that, что делая это, you will feel better tomorrow. вы будете лучше завтра. Okay? Хорошо? So, and then the next. Итак, следующее. So, no running around, no phone noises from the phone. Закрыть And телефон. rookie, Руки if you're прямо. not listening to, Вы so должны take a note слушать. and then you keep warm yourself. Должны делать пометки карандашом. Because the better audience you are,
Потому что вы та аудиенция, the better training you'll get. которая подлежит обучению. Okay? Agreed? Вы согласны? All right, so you listen and I talk. Итак, вы слушаете, я говорю. Good. And then if you have a problem, we can compare bank accounts. Если у вас если у вас проблема, то сравните со своим банковским счетом. You are here for the reason, Вы здесь по причине. even though you want to admit it or not. Независимо от того, хотите вы войти в бизнес или нет. Everything you've done in your past, Все, что вы сделали в своем прошлом, you can see in your bank account how many days you can live on, вы можете увидеть на своем банковском счете. what your future is looking like, И как выглядит ваше будущее. and are you really happy today? А я действительно счастлив сегодня. Happy what you've done. Счастлив то, что вы сделали. Correct? Так? Correct? Правильно? So let's be adults today and let's learn. Давайте учиться сегодня. Because I'm passionate Я страстно хочу to find people найти людей, that breaks their fucking walls которые tears them down. ломают свои стены and gives a shit about the world и не волнуются о состоянии мира and goes, takes their dreams and makes it happen for themselves. И заботятся сами о себе. And builds the confidence, Они строят свою уверенность, becomes wealthy, healthy and happy, становятся успешными, богатыми, successful, успешными. because the most beautiful person is Такой человек – это человек номер один. confident. Он должен быть уверенным, That he knows that что он или она he знает, can do it. что они, ради чего и что они делают. And because today you are here, Сегодня, поскольку вы здесь, you have doubts or you don't believe in confidence and success. у вас есть какие-то сомнения в своем успехе. You may not have it yet, Вы можете их иметь или не or иметь, you maybe have it может быть, у вас once or они twice, есть, but you lost it. но вы в конце концов But it's possible. потеряете. But it's possible to gain back. Есть возможность вернуться. I lived fancy life until 2008. До 2008 года я вел приличную жизнь, Until everything was taken away from me. до тех пор, пока все не изменилось. I lost everything I got. Я все потерял. My family, my wife, my kids, my friends, my houses, money. Мои деньги, мои дома, мою жену, мою семью. And детей. suddenly I found out that after 20 years of fancy life, I was Это alone. случилось после 20 лет приличной жизни. And I had to figure out how to get back. И я стал вычислять, как же улучшить ситуацию. It took me about a bit less than 2 years. Это заняло 2 года. But I came back much stronger. Но я стал гораздо более сильным That в was a любом learning отношении. curve. Because you know, failure is not really an option for me. Проигрывать – это не моя стихия. I don't believe in it. Я не верю в то, что можно проигрывать. Let's talk about something nice. Давайте говорить теперь о кое-чем приятном. So this is me. Это я. And I usually wear the sunglasses because the future is so И bright. обычно я одеваю солнечные очки. But what is here? Что это здесь? It's an eagle. Орел. I love eagle. Я люблю орла. Why? Почему? Why eagle is so good? Почему орел хорош для меня? What's that? Flying freely. Yeah, correct. Fly high. Правильно? Fly high. Over everybody. Yes. Сильный. Долго живет. Long life. Yeah. Что он ест на завтрак будет? It's hands. Bad. You've been in my trainings before. Yeah. Видит хорошо. Yeah. He has perfect eyes. That too. But did you know that the eagle has one very peculiar thing? Но вы знаете, что есть особенность у орла? When it becomes 40, Когда ему 40, it has to make a decision: он должен сделать решение. change or die. Продолжать жить или умирать. Did you know that? Вы знали об этом? Because that age,
the nose gets very soft. К этому возрасту у него клюв становится The мягким, feathers is not carrying anymore. крылья не держат, Nails are soft. когти мягкие, It can't hunt and loses the appetite. он не может охотиться. So it climbs into the wall in the high mountain, Он поднимается на высокую скалу and he needs to think и должен подумать, that shall I do it что он должен подумать. or shall I just fucking die? Что я должен жить или умереть. Usually they decide to change. Обычно они решают идти вниз. And it means that it has to take all the feathers one by one. Он должен выдрать все свои перья таким образом, Take клювом. the claws, the nails, Клювом выдрать свои когти hit the head onto the rock that the nose goes away. и биться об скалу так, что клюв отлетает в сторону. And that painful process takes about 4 to 5 months until they grow back. Этот процесс занимает от 4 до 5 месяцев. And they cannot really eat, drink at that time. И он за это время он хочет, он сильно проголодался. And you can imagine if you take your nails out А and если нет kick your когтей, nose out. если нет когтей, если нет клюва, что So делать? you can imagine that it hurts, huh? Вы представляете, как это больно? But once it's completed, Когда это закончено, raises to its wings, он поднимает свои крылья, bigger, stronger than ever. он становится более сильным, более большим. And then it makes the famous eagle fly. И он становится знаменитым. And it lives another 30 years. И живет еще 30 лет. Did you know that? Вы знали об этом? This is what's going to happen today. Вот то, что должно произойти сегодня. Some of you. С кем-то из вас. Hopefully most, Возможно, с большинством, but I'm not sure if you're ready. но не уверен, что со всеми. Rookie. Hands. Давай. So, it's about changes and making it happen. Так, что мы будем делать? I tell you something about life in the beginning. Я скажу вам кое-что о жизни для начала. I always choose to be happy. Я всегда выбирал быть счастливым. Because you see me always smiling. И вы видите, я всегда I улыбаюсь. have a fucking nice life. У меня прекрасная жизнь, Because I make my own decisions. поскольку я всегда делаю свои решения, Well, it притворяюсь. used to be before I got married, but most of the time still. Большинство раз я поступаю успешно. All right. Anyway, so most of the time В until I большинстве got married. случаев. So before I was married, so I made always my opinion. До того, как я женился, я всегда принимал решения только сам. But so this is something, if you think that you can be successful Если вы так думаете, вы можете стать успешными, and be normal, но можете быть обычными людьми. it's not going to happen. Этого не должно произойти. Nobody's interested about negative people. Никто не заинтересован общаться с негативными людьми. Nobody's interested about normal people. Никто не интересуется обычными людьми. If you're having a normal life, Если у вас обычная жизнь, normal Lara Samara in your garage, обычные обстоятельства, living in a rent, живете и арендуете в арендованной квартире, so who would like to join you? кто к вам присоединится? Who would be interested about you? Кто будет заинтересован жить с вами? Nobody. So it's bullshit that you can be normal and be successful. Никто скажет, что этот человек не может быть успешным. Think about the guy who invented Virgin Atlantic, for example. Подумайте о человеке, который придумал Virgin You Atlantic. know him? Вы знаете его? Is he normal? Он обычный. Hell no. Stephen Jobs, normal? Стивен Джобс. Это No. обычный человек? Нет. Bill Gates, normal? Билл Гейтс нормальный? No one Обычный? here. Нет. So they are all kind of crazy people. Они немножко сумасшедшие. That's how people describe them. Вот что я хочу вам описать. They do some crazy things. Они делают сумасшедшие вещи. So that's something that you need to understand, Вы должны это понять, that you have to change что вы должны if you измениться want to attract people.
для того, чтобы привлекать к себе людей. And you have to do something Вы должны делать that you never done before. то, что вы не делали раньше. We learned that today. Мы об этом будем говорить сегодня. Let's go back to the figures a little bit and what I told you previously. Давайте вернемся к цифрам, о которых я раньше говорил вам. So these numbers Эти цифры, are changing every day. They are going bigger. они изменяются каждый день, они становятся больше. First of all, when you talk about the company, Прежде всего, мы должны говорить о компании, talk with the normal people language. говорить языком нормальных людей. If you try to be IT gurus, financial gurus, Если вы хотите стать айтишными гуру или финансовыми гуру, so people get confused. то люди придут замешательства. As you try to be smart ass, Если вы попытаетесь показать, что вы умнее, we are not like that. то это не привлечет к вам We людей. are normal human beings. Мы обычные нормальные люди. And this is people's money. This belongs to everybody. И эти наши деньги, они народные деньги, они принадлежат всем. A lot of people get confused and they get it incorrect Многие люди понимают это неправильно. when they try to explain with the nice terminology. Они пытаются пользоваться высокой терминологией, But that's incorrect. но это неправильно. We're not teachers. This is not a school. Мы не учителя, We should not teach people. мы не должны учить. Because nobody wants to go to school. Никто из взрослых не хочет вернуться обратно в школу. What you should do as a leader, Как обычно делает лидер, learn the knowledge yourself first. он узнает знания сам сначала. Have you heard about one academic? Yes. Вы слышали об академике? Who has completed that? Кто выполнил это? Let's be honest. Поднять руку. Yeah, 3 people. 3 So человека. do that first. Делайте это. And первоначально. whatever question you have, И какие бы вопросы вы ни имели, every answer is in back office. все ответы находятся в It's бэк-офисе. called the FAQ. SAQ. FAQ. Frequently asked questions. So they are all there. Часто спрашиваемый вопрос. And when you ask them questions from me, Когда вы спрашиваете вопросы у меня, now you know how I feel. вы знаете, как я буду You're just чувствовать lazy. себя. Я буду знать, что вы лентяй. As a leader, Как лидер, you need to learn and understand what we are doing вы first. должны выучить и понимать следующее. That's how you build your confidence. Таким образом вы строите свою уверенность. And as the leader, И как лидер, you should not teach them вы не должны учить every их, single answer, отвечать на каждый возможный вопрос, but to show them where Но they find the right показывать information. им способ и место, где найти ответы на их Because вопросы. they don't believe you anyway. Поскольку они в любом случае не доверяют вам. They don't believe you anyway. Они не доверяют вам. So they need to learn the knowledge themselves Они должны познать знания самостоятельно and get the information in their brain on the way that they understand. и получить знания таким образом, чтобы оно было доступно и понятно им. And then they make the decision whether or not to believe in it. Не нужны такие знания, в которые человек не верит. And when it makes sense to them, Когда они имеют значение для этих людей, then they believe and then they can do something. тогда они их воспринимают и делают что-то. That's the first step. Это первый шаг. It's one of the biggest bullshit in this industry. Одна из самых больших неправильных вещей в этой индустрии Is that I'm helping my team. Говорить, что я помогаю своим Answering the детям. questions. Я Rookie. So I'm answering the questions. That's bullshit, waste of time, and excuse that you are not working. Ответ на эти дурацкие вопросы – это трата времени напрасная. Which will end up that your team will not work. Это говорит о том, что ваша команда не будет работать. So you maybe can join a couple of people, Вы, может быть, присоедините пару людей, but because you don't know what to do, they will fail and you will fail. но поскольку вы не знаете, что делать, вы потерпите неудачу, и ваша команда тоже. Because you are full of excuses,
будет много извинений, оправданий. You are lazy. Вы ленивы, And then, rookie, and then you are lying to yourself. и вы будете врать сами себе. And I will tell you also why you are lying to yourself. И я вам скажу, почему вы обманываете сами себя. So, anyway, the next picture is this that you need to understand and believe in it 100%. Вы должны посмотреть на эту картинку и поверить в нее на 100%. And you need to see yourself doing this. И вы должны заставить себя делать это. And after these trainings, you understand how you're going to do it. После этого обучения вы будете понимать, как это делать. Which is actually the least of your problem to understand how. Это список проблем, в которых говорится, как их решать. Because being successful Поскольку быть успешным is all about to know why это знать, как you are doing it. делать. And you need to know why you want to be something, why you want to know. А вы хотите знать, почему вы хотите это делать. Who has written goals? Кто прочитал цели? Who has written goals? Goals, цели. Who has the goals? Who has written down goals? Okay. Написал цели. Private goals? Yeah, private goals, yes. All right, they all bullshit. No. Это все They're all цели, bullshit. это все цели чепуха. You don't even know how to do it. Вы даже не знаете, что делать. Disagree with me? No. Вы не правы. You disagree with Вы- me? вы не All right, then согласны. after training we do that again, okay? Okay. Good. Я- Because I Yeah, guarantee that zаймусь you с don't вами. know how to do a proper goal. э, If you would have a goal, Если бы у вас была правильная цель, you would go already big time. э, с- You would go already big time. вы бы уже больше времени потратили на ее достижение. You would do that. Вы бы сделали Anyway, это. so this is something you need to understand when you practice. Когда вы практикуете, Get the knowledge. понимать, знать то, что изображено. You gain the confidence, Вы должны получить уверенность в себе, then you will have this. и тогда у вас все получится. The company will have it, Компания будет это and иметь, some of you will have it too. если ее члены будут уверены в себе. That'll happen anyway. Это произойдет в любом случае. So what you need to do here, first of all, is to create a system. Прежде всего вы должны создать систему. And system meaning that you don't understand it now, И система, вы пока это не понимаете, but you will но вы будете понимать later on. позже. Because now you have not really big teams, most of you. Поскольку у вас и каждого из вас не очень большие команды, Not talking about you, Renana, but there Я is не no говорю о system in некоторых. place. There is no system in place. поскольку у большинства не сложилась система. System is like everybody you has been working for somebody and has been working for some company, correct? Система это когда кто-то на кого-то работает, на компании и так далее. So you know that when you go to the work next day, there is the company and you can go there and they Вы have the знаете, system что and вы you can work. пойдете на работу и вы будете работать на компанию. Yes. So you have confidence that it's there and you know what to do. У вас есть в этом уверенность, и вы знаете, что делать. And since you don't have a system here yet, I believe, Если нет системы, как мне кажется, so it's a little bit difficult to work то properly and professionally. немножко трудновато работать. So first of all, how many meetings you have here every week? Presentations like this. Сколько миллионов вы делаете, Сколько встреч? Сколько встреч? сколько встреч вы делаете в неделю? How many you have here every week? Сколько? Okay, so not really. Correct? So first of all, Прежде всего, you have here what 10, 15 good big cities, well, villages нужно around Cyprus, 5-10, на Кипре 5-10 больших городов, correct? правильно? So each of those cities should have 1 to 2 presentations, 6 o'clock, 7 o'clock В каждом every городе week. нужно делать по одной презентации. That's the system number one. Это система номер So один. as of today, you create a system that Tuesdays is this and this city, Wednesday Вы this and должны this city, составить график, Thursday что this and this city. По дням недели, где, в каком месте вы должны делать презентацию. Every day, every time, same place, same times. Каждый день, каждый час. That brings up the confidence. Это дает вам уверенность. And then, you know, the presentation, what you do, И презентация, которую вы делаете, everybody does it different way.
будет более эффективной. And because you don't know what to do, Поскольку, если вы не знаете, что one place делать, does it one way does it one way, one в person one одном way. месте вы говорите одно, в другом месте другое. So when the person joins 2 different meetings, Когда человек приходит на две разных презентации, they come confused. они запутываются, You understand? возникает недопонимание. Why UK, Romania, Russia, Kazakhstan, why they become successful? Germany, Italy, Spain. Почему страны такие как Казахстан, Румыния, Sweden. Германия, Швеция стали успешными? They have a system. Потому что у них есть система, They have leaders. у них They have есть trainers. лидеры, They do the same thing again and again and Они again and опять, again, опять делают одно и то же, like a machine. как машина. So this is the, I tell you part of it now, Э, and the rest a bit later. Вот часть от целого. A good system, and one, you know, you can do it in millions of ways. Систему можно делать миллионом разных But how I способов. would find it out, it's the best way to do it. Но я знаю, что я определил, что, Would it be 6 o'clock here in Limassol every Tuesday, что every самая лучшая Thursday? система это в 6 часов в Лимассоле раз в неделю. It starts 6 o'clock. Нужно начинать в 6 вечера. And when it's 6 o'clock, В 6 вечера doors will be closed. закрывается дверь, Somebody coming late, те, кто опоздал, they're not fucking coming in. не впускается. Do you understand? Вы должны It понимать. doesn't matter who else. If you are late, you are late. Это не важно, кто опоздал. If you are late, you are late. Если вы опоздали, вы опоздали. There is only one reason why people come late. Имеется только одна причина, почему люди опаздывают. They don't care enough. Они недостаточно заботятся. They are arrogant fucking assholes. Они нехорошие люди. Just to translate. Because they want to come and, oh, I'm most important, I came late. Они думают, что они самые важные в этом мире. You know, I've been doing this 20 years. Я занимаюсь этим в течение 20 лет. And for example, if I go to training in bloody fucking Vostok, И если я еду заниматься тренингом во Владивостоке, training starts 6 o'clock, тренинг начинается в 6 I am вечера. latest 5 o'clock there, latest, 1 hour before. Я там самый последний And I прихожу. start my training 6 o'clock. Я начинаю обучение в 6 вечера. I travel 10,000 miles. Я проезжаю 10 тысяч милей. I have zero understanding if somebody from the same city comes late. Do you understand that? И никто там не опаздывает. And that's the first very important issue. Это очень важный вопрос. To become successful, Чтобы стать успешным, you need to be disciplined, вы должны быть дисциплинированы. and that starts from you. И это начинается с вас. And then you police the other people. Если вы приглашаете других людей, And it doesn't matter who the asshole is coming late. не важно, кто бы там опоздал. If you are a tiny little girl and the big boy like him is Если late, вы маленькая девочка, а опоздал you большой will just shut the door and мужчина, don't let him in. закрыть дверь на задвижку и не Clear. пускать. He will Все. become early enough next time. Он в следующий раз придет вовремя. If you leave these people coming into the meeting, Если вы оставляете этих людей, которые пришли на митинг, and you started the presentation already 7 minutes, и опаздываете со своей презентацией на 7 then минут, her guest comes even a bit more later. он в следующий раз придет еще позже. And then there is constant hassle. И это приводит к недоразумению. And then the guest here in the room, Все люди, которые находятся в комнате, they think it's a joke они думают, что это шутка, because you don't care. поскольку And you let that happen. вы позволяете такие вещи. So anything you происходить. say, it's a joke. Они думают, что это все шутки. So that's why when I'm training, Поскольку, вот почему, когда я занимаюсь if you're тренингом, making stupid things here, I will fucking annoy you. если он сделает какую-то, опоздает, то я не впущу его. Not that I care about you, Я также не... but I care about the other people who wants to listen. Я не хочу обращать внимание на тех, кто не слушает. Я хочу And I show my всё respect отдать to тем, кто other слушает. people that I tell him to shut up. И тот, если он не слушает, я ему скажу, заткнись. You understand? Вы понимаете? So this is not personal, of course. You understand that too? Это не лично к вам. Yeah. So, but that's how you gain the respect. But you need to be disciplined yourself. Таким образом, вы зарабатываете уважение.
And you need to show that you are professional Дисциплина and that you начинается care. с вас самих. Это профессионально. Understood? Понятно? Okay, so the meeting starts 6 o'clock, bam! Итак, прозвенел звонок 6 The вечера. first 15 minutes, Первые 15 whatever, минут you spend telling why cryptocurrency is born, why it is вы happening. рассказываете, почему валюта, почему Why it is происходит tradable. все с валютой. Then you 15 minutes you tell what we have done, Следующие 15 Numbers, минут вы говорите, where we going and что why. уже сделано. and then Приводите цифры. the last Потом, 15 minutes you tell where are we going and what's going to потом happen. следующие минуты вы рассказываете о том, что будет происходить. And in Куда the мы- end, И here, в конце, you tell that there is going to be a break of 15 minutes, в конце вы говорите, что будет перерыв на 15 минут. and because you are unconfident and weak people, Поскольку вы не уверены в некоторых людях, you слабых are людях, always afraid to have a break because you're afraid that people is going away. Correct? вы боитесь, что некоторые сбегут от вас. Correct? That's incorrect. Let them go. Это неправильно. Yes. Если они хотят They are wrong people anyway, убежать, or you were not занятия, good. дайте им уйти. You tell in the end that there is going to be break 15 minutes, Вы говорите в конце, что должен быть перерыв and 15 then there минут, is another 30 minutes. а потом следующие 30 минут We tell you how to join, get started, вы рассказываете, как начинать and how to make it money. и как делать деньги. If you are seriously Если вы серьезно interested, you can join. интересуетесь If you're not- вопросом, то вы слушаете. До свидания, товарищ. В противном случае, до свидания. You understand it? Вы Let them понимаете? go. Пусть они уходят. Have your 15-minute break. Сделайте еще Then deal with this, 15 минут, and then you go home. и потом That's the end of the day. в конце дня You need to все have a по system. домам. People, oh, Вы I want to должны know more. разработать эту систему. Fantastic! Люди кричат, фантастика. We make you now then a user account Вы открываете пользовательские for счета free. бесплатно. And then you go today, evening, tomorrow, you study everything what's in there. И они начинают учиться сегодня, завтра, что дальше. And I call you tomorrow evening, 8 o'clock, И в 9 o'clock, when I finished my presentation in blah 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 city. 8 вечера, когда я заканчиваю мою презентацию, я звоню вам. And if they have gone through, they know a lot about it. И они ничего не понимают. And you save your time. И таким образом вы сохраняете And at свое the same время. time, you find out if that person is really interested at all. Вы определяете, кто действительно заинтересован в работе. And they say, I want to know more, I want to know more. Кто-то кричит, я хочу знать больше, я хочу знать больше. Fantastic! Let's make you a packet. Молодец. Because every Saturday. Получай свой пакет. What is the capital here? Капитал. Россия. Никосия. Nicosia. In Nicosia, В каждую субботу в 2 Никосии o'clock, в 2 часа there is a training будет происходить тренинг, that we give you all the answers. How to build, how to make money, на what котором is a будут split, даны ответы на все твои what вопросы. is cryptocurrency, Что такое how криптовалюта, to как invite, делать деньги и тому how to make a подобное. list, Как делать how to список, build a business. как строить бизнес. And you can, Rookie, join И if you have a вы package. присоединяйтесь к этому митингу. You understand it? Yeah. You need a system. Нужна система. Now you can help people that you have only, but when you make this, I will tell you completely, but this is the basic what you do. Это основа, то, что я вам So говорю. you have 10-15 presentations all around the Cyprus next week. В следующей неделе 10-15 презентаций вы There will be делаете по всему 200 Кипру. people on the training. 200 человек могут посетить этот тренинг. And then every third Saturday, И каждую третью субботу you will have an event here, which the first one is now actually next Saturday. Вы будете говорить, что будет в субботу. Where you give recognition, testimonials, Будет признание достижений. you explain this system, Вы будете объяснять систему. you repeat all the news that has been already online and everybody has got Вы the mail, будете повторять новости о системе. but fucking 1% reads it. Но 1%
не усвоит это. But you tell them again what had happened, where the company is going, Вы опять ему скажете, что происходит, and then you sell the tickets for the December, your Christmas party event. и таким образом, имея систему, вы сохраните свое время для своего That личного you make праздника your people come. в декабре. And every Saturday training. Каждую субботу тренинг. Understood? Понятно? That's called a system. Это называется система. If you start doing that, Если вы делаете это, Cyprus will be on the map Кипр будет на карте. after 1 month, 2 months. Спустя 1-2 месяца. You understand that? Понятно? There's 50,000 people who will join like this when you start talking. 50 тысяч людей присоединятся, как вы начнете говорить. But that means that you all Но это значит, что вы who все, want to be leaders or are leaders все можете стать лидерами, get in action. делая дела. Next time the phone rings, it's 1,000 euros for the cash account. We give it to the One World Foundation, and kids will be happy. В следующий раз будет пенальти, штраф. И One World в пользу Foundation детей. cash account. Yeah, try to. Yeah. Cash. Thank you. Деньги в пользу детей. All right. So that is the system. Такова система. Did you write it down? You understood it? Yeah. Вы поняли, вы So if записали? you all start to work, if you Все- all, Если вы все начнете работать, как- it will be very easy for all of you. это будет легко для всех вас. But if there is only 1, 2, 3 people who is trying to do it, Но если будут только 2-3 человека, которые будут пытаться they это just сделать, everybody says, well, is he gonna succeed or not? а другие будут говорить, она успешная, он успешный. So that's why we need to work unitedly. Вот почему нам нужно всем And it's not an дружно взяться option за работу. that if you want this country to be proud and make some turnover and everybody making money, Для того, чтобы эта страна гордилась вами, что Is вы that- делаете много денег. you start working everybody. Вы становитесь успешными. Correct? Правильно? Okay. So the next issue is Вопрос следующий. people has a lot of questions, correct? Люди имеют обычно много вопросов. Why they ask questions? Почему они спрашивают вопросы? Задают вопрос. Why they ask questions? Почему? Tell me. Скажите кто-нибудь. Ну, если вы не уверены, They want to поэтому be задают confident. вопросы. Because they are not confident, Yeah. What else? but knowledge as well. Also, they don't read the FAK. Yes. What else? Why? Что Why they еще? ask questions? Что еще? Любопытство, развернуться. Curiosity, they have curiosity. They, Yeah. they think you, they think you're Yeah. going to solve their problems. Yeah. Хотят Yeah. научиться большему. They want to learn more. Yeah. Не уверен. Do you know why they ask questions? Вы There's знаете, only почему? one reason. Вы знаете, почему задают вопрос? По одной Afraid. причине. They're lazy. Afraid. Изучать сами. Leonardo, shut up. You've been my trainings. I troll you. The only reason they asking questions, Одна Руки. причина, почему они задают вопрос. Not believe. yeah, is that they want to see are you serious or not. Они хотят знать, вы серьезно или не серьезно. They want to check it out, Они хотят проверить вас. and when they see the weakness in your eyes, Они they keep хотят asking посмотреть ваши questions, глаза. questions, as long as you cannot answer. И будут задавать бесконечное количество вопросов, смотреть ваши глаза. Вы Because будете people always want отвечать. to get away from these things Таких людей нужно выгонять. if they don't believe. Если они не верят вам, If you don't know what you're doing, если вы не знаете то, что and вы if you don't делаете, know where you're going, если вы не знаете, куда вы едете, why the движетесь, fuck would somebody join you? никто к вам не присоединится. And that's the biggest reason when people don't join to you. Вот почему люди должны присоединяться к вам. Because you have just joined the company for quick money Поскольку вы присоединились к and компании, try to чтобы заработать быстрые recruit деньги, people here and there, и люди будут смотреть на вас, and then you believe that they will do the work и вы будете верить, что они тоже будут работать. because it's network marketing. Потому что сегодня- Because it's network marketing. Поскольку это сетевой маркет. Correct? Yeah. Правильно? Exactly. Точно. So I know what I'm talking about. Я знаю, о чем я говорю. So let's be honest. Давайте говорить честно. People join network marketing because they want to gain money quickly. Люди присоединяются к сетевому маркетингу для того, чтобы делать деньги. They see people like me making millions, Они видят меня, что я сделал миллион. and they see that it's happy and easy. И они видят, что я счастливый, мне легко. But what you don't see,
Но то, что вы не видите, when I started this business, когда я начинал этот I бизнес, disappeared from the fucking world for the next 4 months, almost half я a year. вообще исчез из мира на 4 месяца. I worked every day 20 hours, 22 Я по hours. 20 часов в день работал. Every day. Каждый Okay. день. Every day. Каждый день. And I still do. И до сих пор я But what продолжаю. people don't understand, this is work. Люди не понимают, And что the это biggest работа. fucking bullshit in this industry is that they tell you don't really need to work, a little bit is Они good. думают, что многие думают, что здесь не нужно работать. And that's why so many fails. Вот почему имеется много поражений, Because you're fed with bullshit. поскольку они думают о чепухе. Renana, Ruki. I come sit on your lap if you don't do that. Если Hands off. So а то я сяду вам на коленки, если вы everybody- будете так скрещивать руки. everybody who I've been training has become super successful. Все, кто правильно учится, тренируется, должны быть успешными. Everybody. Все. Don't believe? Go and check the guys. Если не верите, надо уходить. I have lots of people. Множество людей. You understand? Вы понимаете? So this is the list. So train, Здесь, learn, здесь список. and back office tells you everything. Бак-офис каждый день. So your first task today is to learn yourself, Прежде всего нужно обучить самого себя. but not give it out. Э, Shut up. Not give it out. Но не выносить это за пределы. You don't answer all the questions Вы знаете ответы на все because your вопросы. knowledge is your confidence. Прежде всего, ваше знание и ваша уверенность. Give out your knowledge. Вы должны развить ваши What's left? знания. So that's why you need to learn yourself. Вот почему вы должны прежде всего познать самого себя. Learn yourself, the industry, Изучите себя в этой индустрии. also something understanding around this business, Поймите что-то вокруг, что происходит вокруг этого бизнеса. and keep learning every day. И учитесь каждый день. But the most important is to understand Dr. Rush's vision, what we are doing, why and how. Очень важно, как доктор Ружа учит нас, что делать и как делать. From company's point of view. Это делается во имя компании. Then we come to the point that you need to know why you're doing this. Когда вы что-то делаете, вы должны знать, And then you почему вы это need to делаете. stop lying to yourself Перестаньте обманывать сами себя. and stop making excuses И перестаньте себе давать поблажки. why you cannot do this. Почему не нужно этого делать? Why just you cannot do it. Или почему то не нужно делать? Because whatever. По какой бы причине не было. But people are so used to living the lies and excuses that they feel it's normal. Люди, которые делают сами себе поблажки и извинения, они думают, что это нормально. You want me to explain what normal lives happens. Нужно объяснить, что такое нормальная жизнь. So, do you know that when people are dying, when they are 100 years old, they are dying in their last days? What is the one wish they have? Вы знаете, когда человек в 100 лет умирает, у него одно единственное желание. Do you know what is the one wish И знаете, что это everybody за has? желание? Why the fuck I didn't do anything for myself? Что я не делал в своей жизни для себя? Because you guys, you live your life until you're about to die, Если вы не заботитесь о себе до своей смерти, pleasing somebody else. делайте что-то другое. Your wife, your husband, your kids, У вас your есть parents, жена, муж, your friends, родители, друзья, your boss, ваш босс, to somebody else. кто-то еще. That's normal human behavior, Это нормальное человеческое поведение, but in the wrong context. но в неправильном контексте. Because you are all victims of the system. Все вы являетесь жертвами системы. Let's get there. When you are kids, you have dreams, correct? Когда вы дети, вы играете. Everybody wants to have a happy life.
И все хотят счастливой жизни. despite how mom and daddy is drinking and fighting. Все думают, что папа и мама им принесут это. Then you grow up to be a teenager Когда они вырастают до 15-16 лет, and you learn about the life. Oh, there is so much more. они познают о жизни гораздо больше. And you have nice dreams. What is your life's gonna be? И они думают, что жизнь будет прекрасна. Correct? Правильно? Everybody goes to school because Все you are ходят в told so. школу, поскольку так нужно. School is only invented because slavery was finished. Школа изобретена для того, That your чтобы mom and dad can be slaves. чтобы Закончили рабовладельчество. закабалить. Then what happens after teenage? Что происходит до возраста 15-16 лет? You all go study. После 15-16 To вы начинаете profession. учиться профессионально, Correct? чтобы стать профессионалом. But you go study something, Но вы начинаете учить что-то, not necessarily what you really wanted. не являющееся необходимым для того, что вы хотите в своей жизни. Because your mom and dad or somebody tells you you're not supposed to do that, Поскольку мама или папа сказали, or вам there is not such a следует school делать available, or это. your numbers are not good enough. Сказали, что что-то не нужно делать. So you end up studying. И Correct? дальше возникает конец обучения. And then what happens? When you become 20 something, И что происходит, когда вам 20 и больше? your mom and dad kicks you out. Fuck, take care of Мама с yourself. папой выпинывают вас наружу. Then you find out, нет денег, И no вы money. находите, что в карманах нет денег. What happens? Что происходит? You go to work for somebody, Вы начинаете работать на кого-то. to the work that you really didn't want to. Делать работу, которую вы не хотите делать. And there you are, studied something that you really didn't want to, И кто-то узнает, что вы не хотите делать эту working for работу. somebody with the money, Не хотите работать на кого-то за деньги. trying to find a solution. Нужно найти решение этому Then вопросу. you have to get married Дальше because everybody does. вам нужно жениться, You выходить make замуж, kids. поскольку все это делают, иметь детей, And because you were not really sure was that the right person, поскольку иначе вы не покажете другим, что вы after правильный a few years человек. you find out that you're married to a wrong person, И вдруг вы женитесь или выходите замуж за не того человека. working in a company that makes you sick, Работа на компанию заставляет вам головную боль. studied the school that you didn't want to. В школе учиться вы не хотите. So let me ask a question. Могу ли я вам задать вопрос? Whom of you is working in your dream job when you were thinking when you were a teenager? Могу ли я вам задать вопрос? Кем вы мечтали стать, когда вы были тинейджером? Let me see a hand. Скажите. Not one line. Космонавтом. Космонавт. Are you cosmonaut? No, he dreamed to be. No. But are you cosmonaut? Вы сейчас Okay. космонавт? So look around. No. Нет. See how many hands you see. Посмотрите, сколько рук. Am I making sense? Это имеет значение? Why you do this? Почему вы это Because you делаете? lie to yourself and you believe in your Вы system. сами обманывали себя. The и system- верили в ложь. TV, news, media keep telling you can't do it. Телевидение и средства массовой информации говорили вам, что вы можете You это become делать. a victims of the system. Вы стали жертвами системы. I was lucky I was living on the streets. Я счастливчик, что я жил на улице. I was not fed with that bullshit in my brain. Я не засорил свои мозги этой ерундой. I learned how to live and how Я to survive. выучил, как же нужно жить. Then what happens? Что происходит? You tolerate your life Вы допускаете, позволяете You жить, tolerate как your есть, life, оправдываете свою and then жизнь. you see your friends. А потом вы видите своих друзей. She asks you, how are you? Как дела? Привет, как дела? You say, I'm fine, Я говорю, How are you? я хорошо себя I'm чувствую. fine. Все прекрасно. And you both know you are lying. Но вы опять врете. Correct? Правильно? Still, you didn't keep talking this bullshit. Перестаньте говорить эту ерунду. You understand? Вы понимаете? And then you think that your most important person in your life is your mom and dad. Дальше вы думаете, что наиболее Your wife or your важные husband. люди в вашей жизни это мама, папа, Most of жена you think it's your kids. Или ваши дети. Correct? Так? Bullshit. Ерунда. Most important person to your life is yourself. Самый важный человек в вашей жизни вы сами. Kids are important.
Дети это хорошо, but the only thing но that kids want to see важно, что дети хотят видеть, is happy mom. чтобы мама была Happy счастливой, dad. чтобы папа был счастливый. And don't you think that you can lie to these kids? Не думайте, что вы обманете своих Until детей. 3, they don't know. До 3 лет они не When знают. they're 4 to 5, they start to learn and they start to fake. Начиная с 4-5 они начинают понимать. And they see, hear, and understand everything. И они видят и понимают все. And you know it too because you were kids. Вы это тоже знаете, поскольку вы And были your ребенком. mom and dad did the same to you. И ваша мама и папа то же самое делали для вас. Correct? Правильно? How about if we would stop lying to ourselves today Если мы с сегодняшнего дня перестанем обманывать себя and start to think what we would like to do in our lives? и начать думать, что мы будем делать в своей жизни, Would that be fucking amazing? это было бы очень прекрасно. Because that's when we get into the point that we can become successful. Поскольку это приведет вас к точке, чтобы стать, как стать успешным. We stop lying to ourselves. Вы прежде всего прекратите обманывать сами себя. And it becomes from the things that you need to think И вы будете думать о том, что нужно, о чем нужно думать. and understand what you want to have. И будете понимать, что вы действительно хотите. And that's why Вот почему, I said that your goals are bullshit. вот почему все ваши цели, которые вы написали, это Because чепуха. they are written from the wrong basis. Поскольку они написаны, исходя из неправильной основы. Rookie. Because they are compromised Они вводят в what your заблуждение. kids want, what your spouse wants, what your father and Они mother вводят wants you в to be. заблуждение, говоря о том, что хотят ваши дети, что ваша жена So и they have- ваши родители. They have basically nothing to do what you want because you don't know what you want. Вы не знаете, что делать, потому что вы не знаете, что делать. Because you haven't ever fucking thought about what you want. Если вы никогда не думали о том, Because you что didn't have any правильно time for делать, that. если вы не пытались это делать, So let's practice a little bit. давайте немножко практикуемся. Everybody now, Сейчас все close your eyes закройте глаза and start thinking about your dream life, how it envisioned, how you see that. и представьте воображаемую жизнь, которую вы сами себе желаете. And you can open your eyes Теперь откройте глаза and tell me how you feel. и скажите, как вы себя чувствуете. How did it make you feel? Как вы чувствуете себя? Great. Exactly. Why don't you have that feeling all the time? Почему вы не чувствуете себя так все время? Because you are full of excuses and you are lying to yourself. Потому что вы полны извинений самих себя Because и You need to неправильных fit in the мыслей. society, you need to please your spouses, husbands, and everybody. Вы должны что-то делать приятное для своих супругов, семьи и так далее. Correct? Правильно? So you got one life. У вас одна жизнь. Why would not start living it? Почему бы не начать жить? And today, И сегодня, you need to rewrite your goals. сегодня Rookie. вы должны Get your переписать hands свои off the цели. chest. Hands. So you need to rewrite your goal. And it starts that you need to first Вы understand должны переписать what you свои цели. want to eat. Вы должны написать, For example, something easy because you don't know even Например, fucking that. что вы хотели бы есть. You make the food for the family. Вы делаете, And you buy something вы from the, зарабатываете для because своей семьи commercials say на so. еду. You go to restaurant, Вы ходите в ресторан, you check the prices first and then you think what you eat. смотрите ценник и Because решаете, you're mentally sick. что вам кушать. I go Это to неправильно. restaurant, I don't even fucking look the menu. Я иду в ресторан, I я ask the даже chef and say, what's the best? не смотрю на Then he меню. started blah blah Я blah. I said, I don't give a shit. спрашиваю, что What's the best you наилучшее can offer? здесь. И заказываю это наилучшее. And then I order that. Я заказываю. I don't even ask the price. Даже не спрашивая It's цену. not, 80 times of 100, it's not the most expensive. But But я because могу you себе don't have the позволить guts, you don't даже do that. самую дорогую вещь. Try it. Попробуйте. First, learn what you want to eat, Сначала вы должны знать, что вы how you хотите want to кушать, sleep, как вы хотите спать, do you want to exercise, what kind of clothes you want to wear, какую одежду вы хотите носить, what kind of car you want to try, какой тип машины вы должны,
where you want to live? Где вы хотите жить? Because you don't know. Вы не знаете. Think this first. Подумайте об этом. Know your why Почему ваша жена is the key to everything. является ключом ко всему? How to make this business Как, is fucking irrelevant. как от этого избавиться? Это непонятно. You want to know a secret? Хотите узнать секрет? I started this business August 14. Я 14 августа начал этот бизнес. First time I ever looked, the compensation plan was somewhere January. Было что-то трудное. Why would I look at it? Почему так случилось? Because I put people on the left, people on the right, people on the left, people on the right. Потому что были люди налево, направо. And every Monday, the computer program calculated how much I get money. И компьютерная программа каждый понедельник вычисляла, сколько я денег Why the заработал. fuck should I know that? Как я мог об этом знать? Then how is the cryptocurrency working? What is the mining process? Как криптовалюта работает в процессе Who gives a shit? When I make a phone call, I have no idea how it happens, but I can talk to another person. Когда я делал телефонные звонки, я представления не имел. I'm not bothering my brains with the stupid things. Я не заморачивался этими глупыми вещами. You want to buy a new car, you ask how the sprinklers working and how the engine is Если working. вы хотите покупать новую машину, вы должны покупать ту, которая вам нравится. For me, that I put the keys and it makes a lot of noise and goes fucking crazy fast, that's enough. Для меня главное, чтобы она And it имела looks nice. сумасшедшую скорость. Correct? Правильно? So, knowing why Зная почему, is the key. вот ключ. So now today, Итак, сегодня, if you want to start to become success, если вы хотите You быть rewrite your goals. успешным, вы должны писать пометки. and if you don't do it today, Если вы это не делаете, you will not fucking do it tomorrow either. вы тем более не будете это делать Then you will завтра. find another reason, an excuse why not. Если вы найдете другое извинение себе, So that's what you're doing all of your lives already. почему не делать, Okay. вы этим занимаетесь всю свою жизнь. Do we have an agreement? You still say that you write your goals correctly? No. Thank you. So this is the basis. You need to Это- know what you это want. основа. Вы должны делать то, что вы хотите. And when you know what you want, Вы должны знать, что хотите. then you need to tell that to everybody. И вы должны об этом говорить всем. Then you need to make it happen. И вы должны, чтобы это And once that происходило. happens, Если это произойдет, then the magic will happen. то произойдет чудо. All right. So why we are here today Итак, почему мы здесь сегодня? is to get the next event. Чтобы, Every time you connect here чтобы запланировать следующее мероприятие. is to create an action. Чтобы действовать. This is not a game. Это не игра, This is your life. это ваша жизнь. And if you're going to work tomorrow Если вы пойдете на работу завтра or somebody else, или куда-то еще, you didn't understand nothing. вы не поняли ничего из того, что я говорю. So you need to have your trainers, your discipline, your system. Вы должны иметь своих тренеров, учителей, систему, tonight, знать систему и When I'm следовать finished, дисциплине. you will make a plan. Когда я закончу говорить, вы You сделаете план. divide the country. Who's going to do what? Вы должны пометить страны, чтобы знать, что с ним делать. If you don't do it today, Если вы это не you will сделаете not do it сегодня, tomorrow either. вы более того не сделаете это завтра. I don't care the hours you work. Я не забочусь о тех часах, When you know которые вы your why, тратите на работу. You will Почему? not become even sick. Чтобы у меня не болела голова в этом. I have never been sick. Я никогда не был больным. I was told to be sick 1988 rookie. Hands. Руки. 1988 I was in army and I was told that I'm В sick. 1989 году я служил в армии. Ever since I never been sick. С тех пор я никогда не чувствовал себя I have плохо. no time for it У меня нет времени на это. and I think it's a waste of time. Я думаю, что это And I напрасная heard that трата people feel времени. bad when they are sick. Болеть это напрасная трата времени. 95% comes here, even more. 95% болезней это в голове. Do you know what that happens? Вы знаете почему? Why people are not smiling? Shut up. Why people are not smiling? Почему люди не улыбаются? Why you are not happy?
Почему вы несчастливы? Because you work for somebody else's dreams, Потому что в вашей жизни вы работаете на кого-то. and you go to work in a place that you really didn't want to. И вы ходите на работу в то место, которое For the вам не money. нравится. И вы не хотите туда. So some people, older people, they can tolerate 30 years, 40 years. Многие могут терпеть 30-40 лет такую But- ситуацию. People born in 60s, 70s, Те люди, которые 80s. в 60-е, 70-е, 80-е годы были they can рождены stand 5 years, 10 years. на протяжении 50 лет. Because what happens? Поскольку вот что происходит. Every Monday, Каждую you feel понедельник, more worse and worse when you go to work. каждый понедельник вы должны идти на работу. Because it's the thing you didn't want to do. Эти вещи вы не хотите делать, вы не But you're хотите weak, работать. too weak to realize Но нужно 1-2 недели, чтобы понять, and tell the truth to yourself. дойти до истины самому себе. And you keep going there because you need the money. И вам нужно идти на работу, чтобы Because that would чтобы be a зарабатывать shame деньги. if you not be working, because then your parents would look you're a loser. Иначе ваши родители подумают, что вы неудачник. Again, wrong reason. Опять. What happens? Почему? Что After происходит? 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, Спустя 5-10 лет и так далее. on Wednesdays, you Да. become feeling sick. В среду, по средам вы будете чувствовать себя плохо. And the next Wednesday, you're more sick, you feel more sick. Через неделю, в среду, вы еще более So хуже себя actually, your чувствуете. brain is telling you, get the fuck out of there. Because you're Поскольку- doing it for the wrong reason. Поскольку ваш мозг говорит вам, прекращайте это, это And не it- ваша работа. And it happens, Это происходит, and sometime you say that, oh, I have a headache. и у вас сразу Oh, I начинает have болеть something in голова. my belly. or my back. Или болит спина, или живот. And then you say, I'm going to doctor, I'm not coming work tomorrow because I'm so sick. I И have вы a говорите, что problem. я пойду не на работу, а к доктору лечиться. Then you go home, Когда вы приходите домой, but you can't go out and have fun. вы улыбаетесь. Why? Почему? Because you would lose your job. Correct? Потому что вы потеряли свою работу. Eventually you have to go to doctor because you are skipping your work. Фактически вам нужно идти к доктору, Correct. поскольку вы оставили свою Doctors работу. are not stupid. А доктора, они не They see дураки. that you are not sick, Они видят, что вы but не they больной. invent you some fucking illness. Но они изобретают вам Then they болезнь. prescribe you the pills, Они заставляют вас пить таблетки, and then you become sick. и после этого вы действительно Because you're становитесь eating the fucking больным. pills. Because the medicine industry is created because of that. Поскольку медицинская We индустрия were not sick создает 200 эту years ago. ситуацию. Never. Now we are because we eat those fucking pills. I never eat any drugs because Я никогда не I don't wanna be sick. употребляю никакие таблетки, потому что я не хочу быть больным. correct? Правильно? So I don't want to ask who is eating pills, but I know that for a fact. Я не хочу спрашивать, кто у вас из вас употребляет таблетки. I did that to my mom. Я тоже это I говорил told many своей years that матери. she was working in a hospital, Она работала and в then госпитале. in some clothes, 2 works, 3 works, whatever, making the Она, money. чтобы делать деньги, зарабатывать деньги, она She работала gained weight двух- and become трех- very трех sick работах. and eating pills and gaining like, Употребляла like fucking таблетки. fatso 11. У нее болела голова. Not because she was eating too much, but because of the medicine. И она имела лишний вес из-за таблеток. And I was very rude to her. I said, "You're an idiot." Stop Я eating грубо those ей pills. говорил, что ты идиотка. Until I took away 70% of the pills. В конце Forced концов, me. я взял 70%, выбросил ее 70% медикаментов. 1 month she lost 10 kilos. За один месяц I она took another 10% of away the потеряла pills. 10 килограмм. Я Next остальные month another таблетки- 10 kilos. Еще следующий месяц In минус 3 months she 10 lost кило. 30 kilos. За 3 месяца она потеряла 30 And her килограмм. brain started to work again. Oh! И ее мозг And начал she работать became a нормально. normal human being. Она стала нормальным человеком. And she was having a life. Она получила жизнь. She went to school when she was 50. Она в 50 лет пошла в школу учиться. Studied in 4 years. In record time she became a fucking professor. Занималась 4 года и стала профессором. I started to teach people. Она начала учить людей. And she made only 3-hour work, 3 days a week. И она работает по 3 часа 3 дня в неделю. And made 10 times more money in the month than before. 10 тысяч она имеет в месяц. That's what happened to her. Вот что произошло с ней. You're getting there. So Вы who is можете writing это- the с goals вами это тоже tonight? может быть. The real goals.
Поднимите руку, у кого есть реальные цели. Start thinking what you want to have. I'll explain that a little bit more. Я кое-что объясню. What does it say here? United, join the United, yeah. team. Everybody who joins the business is your brother and sister. Все люди, которые вливаются в наш бизнес вместе с братьями и Normal сестрами, MLM network marketing, if you lose your friend to another person, могут потерять своих друзей. Почему вы не можете себе позволить go to Maldives, take your kids and parents and everybody. взять своих I'm родителей, buying. всю семью и поехать куда-то? Do you have the money? Not yet, but I'm gonna work for it. Потому что у вас нет When you денег, make вы a должны на них commitment, работать. Вы должны взять обязательство, You will start to work because you know the bill is coming. чтобы начинать So работать. you will get off your lazy ass and Вы start doing должны something. поднять свою задницу. If you don't do anything, you will fucking stay poor. И если вы ничего не And измените, your вы life останетесь бедным, remains the same. останетесь тем, что есть. And you will feel even more miserable И будет вам еще хуже, вы after this training станете еще более ничтожными. because now you know what you should do. Поскольку сейчас вы And знаете, still что you are so следует stupid делать. that you're making the excuse. А если вы будете продолжать делать себе извинения, But I can tell you the answer я могу how to survive. отдать вам вопрос, как выжить. Tell people that this Faros in Karri, he is fucking idiot. Скажите людям, что He's talking я идиот, что я говорю всякую So ерунду. that's the way to get out of it. И можете уходить отсюда. Not really. We're talking about here you. Мы сейчас говорим о вас. You. О вас Everyone. всех. And everyone of here Все, кто находится здесь, can be successful. могут быть успешными. You just making the excuses. Why not? Не нужно давать извинения и поблажек себе. Think big. Think big. Думайте о There is крупном. no limit what Думайте you по can крупному. achieve. You know, I was training my team in UK, and you know UK is doing well. В Великобритании я тренирую свою команду. There was one guy who was arrogant, Jewish, and bastard, and stupid, handsome. Один высокомерный парень из той команды. He was forced to come to my training. Он пришел на мой тренинг. And he was looking at me, oh, you piece of shit. Он сказал, ты кусок дерьма. Well, do you think I care? Вы думаете, что меня это затронуло? No, I didn't. Нет. Friday, Saturday, Sunday, he was sitting in my training and seeing my presentation. Он слушал пятницу, субботу, воскресенье мои презентации. Sunday evening, he came to me and said, oh, fuck, now I got it what you mean. В воскресенье вечером он пришел ко мне и сказал, Started to work. You know the guy, I think, in Jamil Khan's team. It тот was in человек знает, о ком я говорю. Leicester. It happened in Leicester. Это произошло в You Лестере. remember this? This Jewish guy, this handsome guy. Это What is his name? Симпатичный парень. You don't know his name? But you were there. All right, anyway, so Don't you on remember? Monday, В понедельник he made himself a diamond он сделал сам себя brilliant, бриллиантом and he made a diamond in his team. И бриллиантом в своей команде. So what's your fucking problem? Вот же в чем же проблема. Yeah, 24 hours, yes. За 24 часа. In two diamonds. За 24 часа. Два Yeah. бриллианта. Well, Tomorrow he'll be on. he'll be on tomorrow. We're here No, in Hilton. All right. Он будет Well, завтра. go в and talk to Хьюстоне. the guy. So, you know, what is your excuse? Так, каковы ваши So don't come tell me that it takes time. You just don't know how to make a goal, how to make action. Вы не знаете, какую цель избрать, и какие Be действия confident. сделать. Confident is the key for everything. Будьте уверены. Уверенность – это ключ ко всему. Yeah, thank you for leaving, you know. No, I don't. Good, come closer. Anyway, so, and then how to create the success Как создать успех? is to create a buzz. Нужно создать Buzz is a word that is something everybody is talking.
Buzz you- — это английское слово. Could you please, ladies and gentlemen and kids, concentrate? Сейчас я вам покажу. I will not be here tomorrow. Завтра меня здесь не будет. So, bus is something that you would. Serious? I don't need to talk. But I would love you to listen. And those who keep Я бы talking, хотел, чтобы вы меня слушали. shut up. Who wants to listen? Кто хочет слушать? So see around and then think again while you open your mouth. Не открывайте рот, слушайте меня. Not being arrogant, just being respectful for the other people. Пожалуйста, уважайте других Bus людей. meaning that if you concentrate 100% in one entity, one action, Если вы концентрируетесь на 100% you get на 90% or Yes. 100% out of it. If you divide your time with two то, things, то вы на 100% мимо. you need to sleep, you need to divide your Если вы на time. 50% концентрируетесь, It's 25% you get out of each of these things you то do. остается 25%. If you are networking, going to work and have something else in your life, maybe Если two вы networks, занимаетесь сетью, it's 10% what you get out of each of these entities. то остается 10%. This is also something that stupid, amateur, arrogant people think Это то, о чем думают высокомерные люди. that because I'm so clever and the master of the Поскольку они думают, universe, что они такие умные, and you explain people that I'm doing this and this and this, you think you're clever. они думают, что умнее других. For me, I laugh in my ass off all the time when I see Я these над этим смеюсь. clever people doing multiple tasking. Я смеюсь над этим. I have never ever met in my life somebody who became successful working even two different things. Я никогда не встречал в своей жизни человека, который бы был успешным, делая You are занимаясь diluted. чем-то You are двумя cuckoo. разными направлениями деятельности. You need to then understand if you do it or you don't. Вы должны понять, делать или не That делать. meaning, if you want Чем to вы do занимаетесь. this, it is a hard work for the rest, the next 3 to 4 months. Составить план на следующие 3-4 месяца. Full power. И предлагать всю силу, Nothing все else. усилия. И больше ничем You не need to заниматься. clear your life. Очистить свою жизнь. You need to, if your wife is ненужного. nagging, Если, husband is nagging, say, get rid of them. если ваша жена или муж мешают этому, выгнать их. If your kids are annoying, rent them. Если досаждают дети, отправить их If your куда-то. dog needs too much exercise, give it to neighbor. Отдать их соседям. Get rid of excuses. Никаких извинений. And you tell your kids and your spouses, you know where is fridge? Вы знаете, что такое холодильник? If there is food, eat it. Если If there isn't, get it. поставьте их туда, I'm not gonna help you. They're gonna survive. они выживут. You need to be clear because this is something Вы that you должны need быть to do очищены от every того, что вам fucking мешает. day for the next 3 to 4 months. На 3-4 месяца концентрироваться на 100% на And том, this is what на тем, professionals know. чем занимаетесь. It's a short period of your time, but it will change your life forever. Но это важный период в вашей жизни, он изменит вашу жизнь навсегда. This is not 9 to 5, Monday to Friday. Hands. You understand that? Вы понимаете? If you have a holiday, Saturday, Sunday, you Если у can вас, forget about it. если у вас раньше были Christmas is выходные, next year. забудьте об этом. Birthdays are next year. Э, Parties later. Если день рождения, отметьте его в следующем году. You understand that? Вы должны понять. And then again, if you're talking about the information, Если вы говорите об информации, people think that when you talk, writing letters, emails, PDFs, люди думают, что когда вы разговариваете, пишете письма, it's 10%. это занимает 10%. Only you're using 10% if you're sending information for people. PDFs, words, whatever. Письмами вы Presentation. посылаете только 10% информации. Landing pages on internet. You can be successful in internet for a short period of time, but you need a personal relation Вам to build нужно a network. установить персональные отношения с человеком. How you say it is 40%?
Что такое 40%? If I would keep telling you here, Если бы я говорил вам, OneCoin is pretty nice business, and the, что OneCoin это хороший бизнес, таким образом, I think that you should join maybe. я думаю, что вам нужно присоединиться к It's нам. like Simpson, you know. but yeah, you would be sleeping in 30 seconds. За 30 секунд посетители бы заснули у вас. But I'm using my word powerfully. Но я пользуюсь своей работой энергично. And I want you to listen. I say something a little bit more quiet. Я хочу, чтобы меня слушали. And then I want to wake you up. I will scream that you И understand. я могу закричать, если вы And that'll make an чтобы разбудить effect, вас. and that'll make a feeling. You either hate me or you love me. Вы можете меня ненавидеть, There's nothing in between. но либо любить, ничего You should среднего. not try even to, that everybody likes you. Вы не можете себе представить, чтобы всем Some will, всем some вы won't. нравились. You can never please everybody. It would be Вы nice, никогда не of course, удовлетворите всех. but you are stupid if you think that. Если вы глупый человек, если вы так думаете. 50% is your body language. 50% это язык вашего тела. If you like a macaroni, Если You вы can be a good делаете, как я rapper. показываю, but not a good networker. то вы Networker is proud. нетворкер, тот, кто работает в сети, он His гордый- posture is like a гордый ballet человек. dancer. And when he talks, he's Он с proud and гордостью confident. произносит свои слова. You see all those successful, they are like this. Все успешные люди, они They ведут look себя people таким in the eye образом. and they have no fear. Они не имеют страха. They're used to it because they know what they're doing. Они знают, что они делают. They are not lying to themselves. Они не обманывают сами себя. They know what they want, they know where they're going. Они знают, куда идут и что делают. And they have no fear telling that I'm gonna be black diamond then and then. И они не говорят, что я I'm хочу gonna быть be тем или this and этим. that. That's why Вот почему. one good advice would be Был бы один полезный совет that вам. if you want to build this business properly, Если вы хотите правильно построить этот бизнес, your only goal, material goal, should be this month to get 6 sapphires. excuse me, Your goal for this month ваша цель должна быть для этого месяца. that you build minimum 6 new sapphires in your И team. вы должны минимум построить 6 сапфиров. If you do that Если вы делаете это, and tell them to do that, то скажите им, чтобы они это first делали. of all, you become ruby, И simsalabim. вы становитесь рубиновым. Next week, you will become emerald, В simsalabim. следующей неделе вы And if становитесь they do the same- изумрудом, You're a diamond. а потом бриллиантом. You understand that? Понимаете? That's how easy it is. And if you now join anybody, Если кто-то присоединяется, those 6, your task is to help that person to go sapphire. ваша задача, чтобы из этих 6 кто-то стал сапфиром. And they'll at least help that person to recruit 2 people. That's how you duplicate the system. И вы удваиваете систему. And that's why you need to meet the people. Вот почему вам нужно встречаться с людьми. Next message is Facebook. Webinars. Facebook и Yes, подобное это 10%. When you see the people, Когда you вы- make the presentation. Когда вы делаете презентации, It can't be 100%, это дает but 100%. it's minimum 50% in the beginning, which is much more how you get the information. 50% в самом начале. Because I don't give a shit about these webinars and stuff like that. And now you understand why you Если вы make the делаете notes. так, как неправильно, то лучше не начинать. You are not making the notes, but those who you are making the notes. Вы должны делать записи, понимая, It's кто not вы есть. important that you make the notes what I say. Важно, чтобы вы делали пометки для себя. а не Important просто- is what ideas I make you to write to the paper. Я не заставляю вас писать эти пометки, You write things that I say. но вы пишете их. Additionally, it gives you ideas that you should put on the paper. Э,
то, что то, что вы сами считаете. And then you нужным. go there tomorrow to look the notes, and the week after that, and every day you go the notes. И завтра вы посмотрите свои пометки. And it reminds you the moment what you were thinking, how you were Они feeling, вернут вас к тем моментам, которые сейчас происходят. which is not gonna happen through the phone. То, что не может произойти по телефону. You understand that? Вы And it's понимаете? super effective when you know how to use the notes. Суперэффективно, если вы знаете, как пользоваться своими пометками. Those notes you make today will make you success. Те пометки, которые вы делаете осознанно, они приведут вас к успеху. Now you know how to use them. Но Great. сейчас вы знаете, как ими пользоваться. Правильно. Правильно. All right, good. Success is a bus. So you eat, live, shit, and sleep and drink one life, and that's the only thing in your life. Success – это концентрация на чем-то одном. And when you all start to talk about it, Когда вы будете говорить об if этом, you recruit one person tomorrow, если вы рекрутируете завтра there will одного be человека, 100 people. а And then you all recruit one person next day. There is 200. когда вы рекрутируете одного человека, это уже 200. And the next day, only one person. There is 400. А на следующий день это And the 400, next day, 800. And 800, the next day, на следующий день. 1,600. А на следующий, Voila! на следующий день Cyprus will be 1600. within 10 best performing countries in Europe. И таким образом Кипр станет одной из самых успешных стран If this в Европе. team and this group only would decide it to do that. И Do you эта understand команда будет знать, что делать. And that means that for the next 6 days, you recruit one person every day, И вы будете знать, что каждый Make them день по одному sapphires. человеку вы будете рекрутировать. and Cyprus is in top 10. И Кипр попадет в топ-10. You understand? Понятно? That's how it would happen Вот как бы это должно было быть, if you would go into action. если бы вы правильно действовали. And if you would order the cars. Если бы вы заказали... So who is going to order a new car tomorrow? Кто собирается заказать новую машину завтра? We are getting Day somewhere. after tomorrow. Day after tomorrow. Well, that's also okay. If you make the commitment here, you know, you make the public commitment. If you say you're going to do it, and if you haven't ordered, and there's next meeting, she's going to ask you, did you order it? You say no, you're an asshole. That's how it is. But you need to make commitment of... Вы должны поставить перед собой обязательство. All right, try to rephrase. I'm sorry. I'm sorry. Just try to tell them what I tell. Вы должны поставить перед собой обязательство. Если вы хотите купить машину, значит, нужно следовать этому желанию. Как раз надо было машину. Правильно. These are the things you can choose what you do. Вы должны выбрать, что, как правильно делать. I say face to face is always the best. Я говорю вам лицом к лицу, But you don't do because you don't have confidence. потому что вы не делаете этого, потому что у вас нет уверенности. Once you start learning the knowledge, Когда вы будете познавать, изучать новые, познавать знания, you know what to do. And вы then you будете see the знать, что effect. делать. That's why I do it. This is network marketing. Там написано network marketing, And I mean, сетевой рынок. it's work. Он работает. It's work. Он And I'm работает. stressing the word work. Здесь главное слово work, работа. Again. This is not mañana, tomorrow, Это не, maybe. это не значит делай завтра. All right, good. So people always tell me, I don't have time, I don't have money. Люди говорят, что у меня нет времени, нет денег. I ask, do you have TV? Do you have sofa? Я спрашиваю, у вас есть телевизор, есть Tapotski, диван? television, and tak-tak. 3 T's. Yeah. If you sell them all, Если вы продадите, you have time and money. у вас будет время и деньги. Come on, people watch TV 4 to 6 hours every fucking day. Каждый день люди тратят массу времени на You go телевидение. home 5 o'clock, Приходите в 5 you часов open the домой, TV and watch the fucking TV soap включаете opera, телевизор, rookie. ложитесь на Then диван. comes news, some Смотрите show, новости, шоу. and that's it. И 11, 12 o'clock, you shut it down and go to sleep. А And you потом are вы so выключаете fucking телевизор и busy. идете спать.
What do you learn from that? You watched that 20 years of your life. Что вы из этого познали? 4 to 6 hours every day. Каждый день 4-6 часов. You understand? 35 hours every week. 36 часов в неделю. 150 hours every fucking month. 50 часов 1,800 в месяц. hours every year. И так далее в году. 40,000 hours you've been spending watching TV, and what did you learn? 40 тысяч часов вы тратите from your life. на телевизор. War, diseases, companies going down, devaluation, И что вы terrorists, узнаете о войне, о ISIS, заболеваниях, о том, что компании разрушаются. bad things, and the soap operas. Негативные вещи. You love soap operas? You love it? Вам нравится? Nice lives, fancy cars, parties, food, dresses. Вам нравятся хорошие машины? Who would not like to have the life? Вы Come on. с этим No, телевизором никогда этого не получите. I have a place I live in Latvia, Я знаю одно место в Латвии. and they say that they are negative and they don't do anything. Они говорят, что мы негативные, мы не делаем So ничего. I went there. Неправда. What? She's from Latvia. Oh, I'm from Riga too. I live in Rupnia. Я был в Риге. You too? Really? All right, good. Latvia was, is growing very well and it's doing fantastically. Латвия So, растет в рынке очень хорошо. Да, они делают фантастические and вещи. they were not really doing and complaining all the time, and then they asking me to help. I said, I don't really have a time because you don't have an У меня attitude. нет, к сожалению, времени им часто помогать. Then I came there and I took my Lamborghini Но я взял мою Lamborghini. and went there. When I drive it, I believe I drive people crazy when I drive the car in the city. Я думаю, что я удивил своей машиной. I gave my тех presentation. людей. Я сделал мою презентацию And then I gave my training. и провел тренинг. And I asked the guys that, did you see the Lamborghini? И я спросил, ребята, вы видите эту? Yeah. Да. So did you look at the car? Вы смотрите на эту Did you машину, take the pictures? делаете снимки, Yeah. Did you look inside? посмотрите внутри. Yeah. Да. Was it fun? Это хорошая Yeah. I машина. said, you get it fucking wrong. Они You should sit inside the car and watch outside. сидят внутри и смотрят наружу. Do you know what happened? И знаете, что произошло? Next month we did 3-4 times more turnover in Latvia. В следующий месяц мы сделали оборот в Латвии. Now it's the most fastest growing country. Сейчас это наиболее быстрорастущая страна. There's gonna be 1 week from now. Это от сегодняшнего It's gonna be one of the biggest events in Europe. Лучшее в Европе. The best leaders are gonna be training there. Лучшие лидеры обучались там. So that's what happens when people get motivated. Вот что происходит, если Sometimes люди things мотивированы. doesn't really work for you and it gets a little bit annoying. Это может быть немножко раздражает, But very important that if you have a bad day, но это важно. you don't show it to the others. You don't show it to the others. Не показывайте это другим. If you come to presentation and you have a bad day, И когда вы придете на you should презентацию, not destroy others' day. вы не должны ухудшать, если у вас плохой день, Sometimes it's better не just должны ухудшать другим. to sleep over Например, вы не выспались, because you will make mistakes и вы можете делать ошибки in the beginning. в самом начале, That's only because you're learning. поскольку вы пока учитесь. There are not such a thing that's negative. Могут быть негативные вещи. As of today, you start to think of it. Начиная с сегодняшнего дня вы начинаете думать об Why этом. it went wrong. Почему у меня не получается? You did something incorrect and you need Что я to сделал correct it. неправильно? And it's teaching you something Э, instead of making you negative and bad. Я сейчас вас буду учить вместо того, чтобы делать вас негативными. All right. Oh, yeah. Good. So power button. Точка энергии. Power button is something that you need to become and be successful
constantly. Это важная вещь, которая нужна постоянно. Because you need to know where you're going, you need to know what is your dream. Вам нужно знать, где куда вы идете и And где now ваша you мечта. remember, И when вы you close помните, your eyes, закроете свои глаза, it made you feel good. и это заставляет вас чувствовать себя хорошо. When you feel good, Когда вы чувствуете себя you хорошо, will get into action. вы стимулируетесь действовать. Normal people doesn't do anything because they feel bad and negative. А обычные люди не делают это, потому что они постоянно чувствуют себя плохо. But once you know where you're going, Если вы знаете, куда вы what идете, is your goal, где ваша цель, you feel good, вы чувствуете себя and you хорошо, get into the action, приступаете к you действиям, will get results, получите результат, and then you feel even better. и вы будете от этого чувствовать You're еще reaching your лучше, goals, увидите свои цели you're feeling more better, you're и, getting more action, и будете делать больше действий and you're getting more results. и получать больше результатов. That's why you need to have your power button. Вот почему вам нужна кнопка энергии. You Вот need to она. press every now and then. Вы нужно нажимать ее каждый Remind you раз. about your goals, where you're going. Нажимать, когда вы идете That куда-то. you want to buy a 100-meter yacht and your own island and have Если a у вас, castle in если у France вас будет свой собственный остров, and such a things. и независимо от этого. Anyway, so this is the final slide that makes everything happen. Это последний слайд, который показывает, что происходит. You need to discover how to become professional. Вы должны определиться, как стать профессионалом. Not amateur. But you Не need to любителем. discover yourself. Вы должны найти это. And when you do that, get into action. Когда нашли, приступайте к действиям. You need to become confident, and how you become confident Вы должны быть уверенными. is you start doing it. You practice. Вы должны практиковаться. You practice and you keep doing. You repeat the numbers every day. You meet people every day. Встречайтесь с людьми каждый день. Because if you don't do that, you will never get that. Если вы не будете этого делать, то никогда не достигнете. So if I would ask you any question about your profession that you studied and worked for 10 or 20 years, Если я буду спрашивать вопросы о вашей профессии, которой вы занимаетесь 10-20 would you лет, be able to answer any question? вы способны ответить на любые вопросы? Would you be? Of course. If I would ask you any question of one life, Если я задам вам вопрос о жизни, can you answer? можете вы ответить? Probably not, Возможно, because нет, you haven't studied. потому что вы еще не But it's like a Изучили. basketball player. They do 20 million hoops. как, Or ice hockey players. как спортсмены делают make millions of shots. тысячи повторений ударов. Or Футболисты, football. хоккеисты, баскетболисты. they practice. And until Они 10 years,